Это, кстати, да, вот это встреча с художниками и учеными. Сейчас я пролистаю. Да, вот как раз вот это декан факультета психологии Станислав Гроф идет на свою лекцию, а это как раз выступление Станислава Грофа на факультете психологии Московского государственного университета. Слева мы видим Майкла Мёрфи, директора института СЛН. Сейчас еще несколько фотографий. Это выступление в Институте философии Станислава Грофа. Это встреча с известными очень людьми российскими, политиками, учеными. Сейчас, одну минуточку еще. Да, встреча с художниками. Эдуард Сагалаев. Это 70-летие Станислава Грофа, которое мы праздновали в Москве. И Финифц, ребенок в капусте, который мы тогда ему подарили. А это как раз вот замечательная фотография, изображающая вручение диплома почетного профессора Московского государственного университета. Декан факультета психологии профессор Дильченко вручает этот диплом. Спасибо, Виктор Федорович. Вот мы немножко вспомнили нашу общую историю. И я рад приветствовать Станислава и Бригитту Гроф, которые с нами. I'm very grateful to greet Stanislav and Brigitta Grof, who are with us at this conference. Welcome. Hello, everybody. We welcome to this wonderful conference. Добрый день всем. Приветствую вас на этой конференции. We would like to thank very much Volodya Maykov. И мы хотели бы... His team, his commando, as he says. И мы хотели бы от всей души поблагодарить Володю Майкова и его команду. I have been in the past into many international conferences, and I can imagine how much energy, how much time, how much love it took to create this conference, even with computers. Да, я был на многих международных конференциях, и я могу себе представить, сколько энергии, сколько времени и сколько любви требуется на то, чтобы вот создать такую конференцию, которая сейчас происходит в компьютерах. Now, before we say anything, I would like to say something very important, two things. И перед тем, как я продолжу, я хочу сказать две очень важные вещи. 2.5 years ago, I had a stroke. I don't have paralysis. I don't have, I believe, no problems with my mind, but it really damaged very much my thinking. My speech. My Speaking, speech. not thinking. My speech. Thinking is good. И 2,5 года тому назад, говорит Стэн, я перенес инсульт. Он не вызвал паралича. Он, как я надеюсь, не вызвал проблем с моим умом, с когнитивными способностями, но он очень сильно повлиял, и Стэн оговорился и сказал, на мой ум. Бригитта поправила, не на ум, на речь. Now, you have many seen me in the past. I have been quite a few times in Russia, in different places, in conferences, in breathworks and so on. But you probably know that well, this wonderful lady on my side. И я много раз бывал в России на разных событиях, проводил семинары по дыханию, со многими из вами знаком. И я надеюсь, что вы уже знаете эту чудесную женщину рядом со мной. Well, this is my new wife. Это моя новая супруга. We have known each other, you know, many years in this lifetime, about 35 years.
And we have seen it in some of my past experiences. В этой жизни мы были знакомы, мы знали друг друга очень давно, в течение, я полагаю, 35 лет. И, скорее всего, у нас были опыты встреч и до этой жизни. Now we met each other in Germany at a conference, and then in Switzerland, and from there he went to Esselen, and you were here once a year there. 1 year. 1 year. Первый раз мы встретились в Германии, затем уже ближе познакомились в Швейцарии, затем Бригит прилетела в Эсселен и пробыла там 1 год. Да, 1 год. Yeah, this was when she was in Esselen. We had many workshops there, you know, short ones and also month-longs, and she was there with them, learning actually the breathwork session. And this was before we had any official training. И в это время мы проводили очень много самых разных семинаров. Там были дыхательные семинары в 1 день, там были такие курсы на 1 месяц. И Бригит была на всех этих мероприятиях. Она училась этой технике еще до того, как, собственно, у нас появилась такая вещь, которая называется тренингом. And she was in the early GTT, and she with Ingo Yartsets, they created training in Germany. Она была участником, она была в команде самой ранней версии GTT, и вместе с Инго Ярсетсом они создали GTT в Германии. Yeah, now we had union 6 years ago, and we got married 5 years ago. Теперь мы в личном союзе уже 6 лет, мы вступили в брак 5 лет тому назад. Since that time we have traveled around the world, in South America and in Europe and other places, China. И с тех времен, с того момента мы путешествовали по всему свету, мы были в Южной Америке, мы 2 раза были в Китае. And then particularly we created this new growth legacy training, and Brigitte had on it what we call the lion's share. А затем, и это особенно важно, мы вместе разработали тренинг «Трансперсональное наследие Грофа». И в этой работе львиная доля принадлежит Бригит. So I hope you will love her as I do. И я надеюсь, что вы полюбите ее так, как люблю ее я. Thank you. Well, you also brought a lot of wonderful memories, you know, from those photographs. I mean, there have been so many times, and maybe 8 times at least in Russia and in different places. Yeah. I have so many great memories and great friends, of course. I already now saw Maxim, of course, and Victor. Victor has this amazing experience with this dinosaur, you know. Yeah. I still remember it and talk about it frequently. И Стэн сказал, спасибо большое, Владимир, за вот эти фотографии. Да, это вызвало, вернуло меня в чудесные воспоминания. Я же, говорит, раз 8 приезжал в Россию, да. И также он упомянул, что вспоминает меня, вашего покорного слугу переводчика Максима.
и Виктора. Говорит, и он вспомнил этот чудесный опыт с динозавром. I hope that next time I will be able to speak, Russian. Actually, yesterday, Maxim sent me an article in English about shamanism, and I asked him to, please, if you have it, which he of course has, because the original was in Russian. I say I would love to have it because I would like to now to do some working, and reburn my languages. И Стэн упомянул о том, что вчера, что он надеется, что в следующий раз он будет говорить с нами уже по-русски. И вчера я послал ему свою статью о трансперсональном подходе в шаманизме, к исследованию шаманизма по-английски, которую я перевел на английский. И Стэн попросил меня прислать на русском языке, потому что, говорит Стэн, я надеюсь возродить свою способность говорить на иностранных языках. At this time, I am really excited that we have Maxim here with his perfect English, and we can understand that. Yeah. И я очень рад, что на этот раз с нами Максим с его настолько совершенным английским языком, что приходится, говорит, радоваться, что мы его понимаем. Now I look to programs. It looks very wonderful. I remember actually a few of those friends, their colleagues, and I saw that you have the panel discussion with the Growth Legacy Training. Yes, with our Russian team. Your team, yeah, this is exciting, yeah. И Стэн говорит о том, что он посмотрел программу, его она очень порадовала, все выглядит очень чудесно. Он рад видеть множество знакомых имен, и то, что на круглом столе у нас будет дискуссия, посвященная GLT, тренинг наследия Грофа, и Володя Майков подтвердил, да, что это будет как бы круглый стол с командой GLT, с русской командой GLT. We thought you also will show the film, yes, about Stan's life and work, the way of the psychonaut. It's great. И как я поняла, говорит Бригит, вы покажете еще и фильм «Путь психонавта», да, посвященный жизни и работе Стэна. Yes, it's a great privilege to screen this film tonight. And this will be the first screening of this film in Russia. Для нас высокая честь показать этот фильм сегодня вечером. Это первый показ этого фильма. And I had an interview with Susan, film director, 2 days ago, and so she explained how she worked on film, how he a lot acquired from working on this film, and what is kind of her vision, idea, and how it was encouraging, difficult in many ways, and also creative ways to present Stan life journey and discoveries. Я 2 дня назад записал интервью с Сьюзан, режиссером этого фильма, и она поделилась своей работой, какие сложности, какие новые открытия она сделала, когда столкнулась с этой сверхзадачей представить в одном фильме жизнь Стэна, его открытие, его исследование человеческой души. So I'm very happy, and also the book, the last Stan book, 2 volumes of The Way of Psychonaut will be published very soon. I'm finishing editing of this book. А также скоро 2-томник последний Стэна Грофа «Путь психонавта» будет опубликован в России. Я сейчас заканчиваю редактуру 2-го тома над этой книги. Brigitta and Stan, can you tell us what is the main focus of Growth Legacy Training? What is the difference of this training from the old one? Я просил Бригитту рассказать о главном фокусе, главном направлении нового тренинга наследия Грофа, его отличие от старого.
трансперсонального тренинга Грофа? Well, I think it's very, very different, particularly now. You know, I haven't been there for 6 years in GTT. И я полагаю, говорит Стэн, что он очень-очень сильно отличается. Особенно вот в текущей версии, потому что с GTT я как бы не сотрудничаю, там не появлялся, ну, я полагаю, уже 6 лет. Now, in this new legacy, you know, we will work on the Psychonaut, which I worked for over 2 years or so. And I try to create everything that people can do when they go to holotropic states of consciousness. И тренинг базируется вот на этой книге, над которой я работал уже более 2 лет, «Путь психонавта». И в тренинг я включил ну, вот, по возможности все опыты, которые могут возникать у людей, когда они проживают холотропные путешествия. You know, both having the experiences that people need when they have the experience themselves, or when they run sessions with other people. Причем как с обеих сторон, да, то есть когда люди проживают опыт как дышащие, то есть они собственно в сессии, и также как они, когда они в роли тех, кто помогают дышащим в сессии. Now, I think what is most important, what I think Brigitte can explain it, which is what is the financial part of it, and I think the whole. I will explain. Okay. И Стэн говорит, что дальше я, наверное, предоставлю возможность объяснить Бригит, да, вот ту разницу, которая существует. Она в том числе будет и в финансовой части. И вот дальше слово берет Бригит. Well, I want to add for the theory, the way of the psychonaut. So this is a much more broader theoretical background than in the previous training. So. И я хочу добавить про теоретическую часть тренинга, говорит Бригит, что вот теоретическая основа стала гораздо шире по сравнению с предыдущим тренингом. As also, I mean, it's open for everybody, but we are also very interested that this also go to the academic world and university and really to the professionals also, the doctors and the psychologists, to change something in the world. И тренинг открыт для всех, он не требует дополнительного образования в участии. При этом мы, конечно же, очень хотим, чтобы в этот тренинг пришли люди, ученые-исследователи из академического мира, люди, поддерживающих профессии, врачи, психологи, с тем, чтобы изменить что-то, создать разницу в этом мире. So it has much higher professional and level, you know, an academic level in a way. Again, it's open for everybody, but that is one of our interests, is this. То есть, с одной стороны, он по-прежнему открыт для всех, да, и в то же самое время он имеет куда более высокую академическую планку, потому что это наша цель. The other aspect that Stan was mentioned is that we have a whole different structure in our training than in GTT. Еще один аспект, как бы Стэн уже начал о нем говорить, он упомянул его. У нас другая организационная структура, чем это было в GTT. You know what? Stan had given the trademark holotropic breathwork to the Sparks family, which very bad. Was a mistake. Very big mistake. И
название как торговую марку, вот то, что мы переводим как холотропное дыхание или практика холотропного дыхания, по-английски это holotropic breathwork, как торговую марку, повторюсь, Стэн передал семейству Спарксов, что тут они приглянулись и сказали ошибка. Стэн сказал большая ошибка. Yeah, as soon as there will be new facilitators, you know, when there will be people experienced in other countries, then this would be passed there. That was your idea. And there would be all the countries would have their own training, transpersonal experiences, you know, training, and the holotropic breathwork. Идея была в том, исходная идея, говорит Стэн, была в том, чтобы по мере того, как люди будут готовы, тренинги холотропного дыхания появились бы вот в каждой стране, чтобы они распространялись, чтобы в каждой стране был свой формат. Это была изначальная идея. Yeah, now it has become a for-profit, basically a family corporation. Сейчас это превратилось... Can have, you know, only in California. Сейчас это превратилось, ну, как бы, высокодоходную семейную корпорацию. Or at least pay California. Yes. Где как бы, человек может получить этот опыт, подтвердить свои знания, только если он пройдет тренинги в двух точках земного шара, или в Калифорнии, или в Испании. So in our training, it's we created the trademark Grof to protect Stan's legacy, but we don't get any profit from this. It's for the world. То есть в этом тренинге, говорит Бригит, мы как бы воссоздаем и сохраняем, да, вот эту, вот с тем, чтобы сохранить наследие Стэна, мы создаем вот новую марку со словом Grof. Но главная задача не в том, чтобы получить сверхприбыль с этого тренинга, а с тем, чтобы это мы не получаем сверхприбыль с него. And we created Grove Legacy training like umbrella, so people know that this is the training how Stan wants his work to be done. И мы создаем GLT как такую зонтичную организацию, да, то есть просто чтобы люди всегда знали, что вот так Стэн хочет, чтобы вот распоряжались его наследием. And I help him to create and protect the training and his legacy because I love him and I love the work. И я помогаю ему создавать этот тренинг и защищать его, потому что я люблю Стэна и я люблю его работу. And we are choosing very qualified good teachers around the world in the countries to do their own training with our cooperation. But we don't get money from it. No business, no business. И мы очень внимательно отобрали тех людей, которые будут, Бригит сказала, учителями, да, то есть теми, кто будут вести эти тренинги в различных частях земного шара, с тем, чтобы вот эта передача наследия произошла, и это не про бизнес. So we only people who work in the training get paid. То есть, разумеется, тем людям, которые работают в тренинговой команде, да, то есть они получают оплату за свой труд, но только они получают оплату за свой труд. Also very exciting, we have now actually 2 teams in Russia. This is one that we will see on the panel, and then we have Sasha and Volodya Yemelyanenkos in Rostov. We haven't seen them in this official position, but we all meet them together, you know, in the training. Кроме того, очень радостная новость добавляет Стэн, что вот в русскоязычном пространстве есть 2 команды. Вот та, с которой вы увидитесь на круглом столе, и вторая вот, из Ростова Владимир и Саша Емельяненки.
мы как бы не увидим их вот в этом официальном мероприятии, но они будут участвовать в тренинге. And we are so grateful to you, Vladimir, that you not only do the work very nicely and teach in the beautiful training, but also you are so a genius in translating all the books and now the Psychonaut. This is so nice that you do all this work. Thank you so much. И Makes sense. Владимир, Very happy. и Владимир говорит, Бригит, мы так счастливы и благодарны тебе за то, что ты не только, как бы, вот, как она сказала, с изяществом организовываешь эту работу и блестяще ведешь эти мероприятия, эти тренинги, вот работа уже началась, но и твой гений, который проявился в организации перевода и издании «Пути психонавта». Спасибо тебе большое. Aloya, also the amazing films that you have made, spiritual films that we obviously we will be using in the training, and also we're using the archive, transpersonal archive, which you created. It's just amazing. И также это потрясающе, да, а вот тот архив, ту видеолетопись, которую ты создал, говорит Стэн, обращаясь к Володе Майкову, вот те фильмы о духовных практиках, видеоархив, посвященный сессиям холотропного дыхания. Мы будем использовать это в тренинге, и это потрясающе. Well, and thank you everybody attending this conference and helping to make it possible, and for your interest in the work and your passion for the this work of transformation and healing, and for the love for my sweetheart. And we hope one day we can see you in person. И спасибо вам огромное за то, что за ваше внимание, за ваш выбор участвовать в этой конференции, говорит Бригит, за то, что вы разделяете мою любовь и мою страсть и к этому человеку, и к его работе. И я надеюсь, что когда-нибудь мы увидимся лично. Maybe I learned some Russian. I can only say Nastrovie. That's all. Надеюсь, к этому времени я что-то узнаю еще про русский язык, пока я только знаю тост на здоровье. I think it also be interesting that we have now doing for every month since January, this Ubiquity University is giving programs which are really done also together with Susan, and they are coming all the different people who you will see in the movie. Of course, in the movie you see a few minutes, whereas there you have like 1.5, 2 hours, and this will end up now on the 1st of July on my birthday, which will be the finale of including this sweetheart is going to be doing a program there. And Paul, your brother. And Paul, my brother. It's a Grof celebration. Также Стэн упомянул, Володь, помогай мне, программу в университете, которая идет начиная с января. Университет Ubiquity, Джим Гаррисон серию программ это делает. Да, серия программ, да, которую делает как раз Сьюзан, да, режиссер фильма, она участвует в них, да, то есть, которую мы будем смотреть. И там вы увидите очень многих людей, да, то есть такой грандиозный финал, вот со словом финал, да, они сражались вдвоем, Бригитта и Стэн. Это будет, конечно, к 1 июля. Вот эта серия как бы там будет финализована. И там будет очень много людей. Общая протяженность будет где-то порядка 1,5 часов, получается, да? И там будет очень много людей, которые появляются в фильме «Сьюзан. Путь психонавта», который мы увидим уже буквально, ну, когда, сегодня вечером, да, Володь? Да. Again, thank you very much. Еще раз. It's an amazing thing. I feel great pleasure and great honor for this conference. Thanks to all my colleagues.
It's okay. Большое, эта конференция, это потрясающее событие, и для меня это великая честь, что она происходит. Thank And you. Maxim, thank for your voice. Yes. И, Максим, спасибо за твой голос. And thank you. And Brigitta, thank you so much for being with us at this conference. And we are so grateful. There is a lot of comments in Zoom, and people express deep gratitude and send love, send the best wish, and so. And they want to send you all the best and express very deep gratitude for all you've done and your support. Thank you. Thank So, Volodya, I know we don't have too much time, you. but there are people from South America that you know. Yeah. They were asking if there's be any way of having some of these programs here in English. This program. We can, it's recorded, and so we can provide link to records of this conference. And I don't know if they have Russian-speaking people to translate, since the most of conferences on English, on Russian, of course. Okay. И Стэн спросил Володю рабочий момент, но важный, да, то есть есть люди в Южной Америке, которые хотели бы хотя бы в записи поучаствовать в этой конференции, и Владимир объясняет, что, конечно, основной язык русский, но линк передадим. We have actually more than 300 people signed, paid and signed to the conference. We have a separate channel, extra channel, and some people watch the conference from another channel. And so, and also the recording will be available for people. Not film, but the conference. Films will not be available. It's only in the conference. Володя объясняет, что здесь 300 человек, будет отдельный канал, будем стримить, но вот фильма не будет. Also, I want to show a couple more pictures. This is Stan and Professor Vasily Nalimov, one of the great founders of transpersonal psychology in Russia. And here we see Stan Grof in Moscow in 1961. It's first Stan visit to Moscow. After Moscow, he visited Leningrad, St. Petersburg, and reported about psychedelic therapy in Bechterev Institute. This is Stan and His Holiness Dalai Lama, and also Alex Gray portrait by Stan, and also Stan with Eduard Sagalayev and Natalia Andreychenko, very famous Russian actress, and different pieces from Stan visit. It's also a kind of present from psychological department of Moscow State University. Stan is eternal member of this university. Stan and Eduard Sagalayev, film director of Holotropic Breathwork and The Mystery of Death. Another film about Stan, his life journey and his discoveries in holotropic breathwork, we will see at night. So Stan, Brigitta, thank you again very much for you being with us, for your great love journey, for your great discoveries you've shared with the world. So we are so grateful, and we will celebrate distantly your 90th anniversary at July 1st. Yes. And we'll send you our love, our support, and our best wish for your prosperity, your long life, and new discoveries and new journeys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.